Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa wannan a class namu ko video namu akan photo editing. So kuma yace ne bayani a baya cewa kun ga videos mu akan tun daga fara photo editing mu tun daga farko har zuwa yace zaka exporting da komai. So na alƙawarin zan kawo mana wani particular video din wanda zamu ga yace zamu amfani da white and eyes to action wanda zai cire mana goge mana ido da sauransu. So kamar yace na alƙawarin insha Allah wannan ne bidiyon. So bidiyon nan zai zama kamar sharp ne zan yi shi saboda already na yi bayanin komai a wancan bidiyo din. So da abin da kuka na sharp anan sai ku iya zuwa ku duba wancan bidiyo din za ku gani. So kamar yace na alƙawari za mu yi amfani da hoto na da na yi editing wanda muka yi wannan muka yi kwanaki wanda muka a wancan bidiyo din ba a goge fuska ko sauransu ba. So yanzu zan ɗauki bidiyo din da fuska na bude ido na hoton na zan ɗauki hoton da na bude ido na da kuma baki yace zan goge su. So zan drag and drop in kashi cikin photoshop din. So na kawo su photoshop din kamar yace ne maku bayani a baya za ku gani. So simply zan je zan fara duba action ina zan bude frequency mai 16 bit din dama ake budewa. So zan mayar da shi ba kamar wannan, zan ba shi 1.5. so in na sa 1.5 ko so yayi min. Zan je abu na gaba shine zan hiding. In kuna biye da ni kun ga bidiyon baya zan hiding wannan high five din na hiding sai yanzu in yi smoothing abin da nake so. So like zan zo gun spot healing wanda zan goge duk wani tabo a fuska na idan da kurji idan da sauransu. Kamar wannan taba zan zo zan goge shi. Zan zo nan spot healing so sai in left click so zai fita. Idan nayi akan low 5 wannan sorry akan ba akan color correction nan ba akan low 5 zan yi. So sai in daba in karo brush size din sa yace nake so zan karo ina so. So sai in daba. So kun ga ya fita inda da tabo yake a fuska na kurji ne duka zan fitar da su. In na tattawa duka zan fitar. So in hannuna ne ma same wannan kun ga hoton hannuna bai fito ba. So amma still zan duba an gani. So dan na tabbatar da na goge inda tabo yake a fuska na zan goge shi. So sai in dawo kan brush nan gulle sai yanzu kan brush mixer brush sai in goge in yi retouching hoto na. So zan fara goggogewa ne a haka ina taba left click ina saki ina left click ina saki a haka zan goge retouching. So kun ga after na yi retouching din gabaki ɗaya za ku ga na yi retouching yanzu ga fuskan na fito yanzu smoothly akan da. So idan na yi yanzu kun ga idan na yi zoom in na je na kunna i5 layer na za ku ga difference din. So kun ga ku kalli fuskan abin da zai rika yi kullun na kunna i5. So kun ga ya sai in kunna shi idan na kashe haka sai in kunna shi kamar yadda kuke gani. So idan na kunna sai yanzu in ƙara ɗauko kafin in saka camera raw filter zan zo nan white eyes and teeth sai in clicking akan sa shi ma. So amma before that bari in fara sai in zo in fara play in sa play. So idan na saka play din kun ga ya kawo play ga shi layan akan wannan yake. Sai in dawo nan gun sai in saka right click a gun brush sai yanzu to anan zan goge ido na. Kun ga ido na ko kula na zoom in hoton kun ga ido na yi ja. So anan zan goge in na karo girman brush din like haka size. Idan da keyboard ne akwai shortcut da ake danna parenthesis ne ko ai. So in ka taba su za ka zo. So kun ga like sai fara taba ina tabawa a hankula za ku ga idan yana clear. Sai in duba a rage nan size din shi ma sai in goge ido na haka. So kun ga ka duba wannan idan shi kuma like sorry ku duba wannan idan zoom in za ku ga yayi ja. Barin dan zoom ya ci a ƙara ganin sa. So za ku ga yayi ja yanzu ku duba wannan. So kun gani sai in karo sai in goge ido na a hankula. In baki ne hakori na ya fito kun ga na goge shi clear. So sai in ƙara haka in goge shi. So in ne zoom back bari ku ga kun ga ido na ya fito kalkal sai kamar ba editing akai ba. So kun gani kun ga na wanke idan nayi komai ya fito. So in hakori ne ma kun ga yanzu idan like ya fito normal. Inda nake ganin da problem sai in ƙara dan wanke shi duk in cire wani jan abu a cikin ido na da sauransu. So like yanzu idan hakori na still ya fito zan yi zoom in ne still zan zoom in hakori na sosai in buɗo shi yacca ba yacca za a gane difference. So sai in tawo kun ga wurin kaɗan ya fito sai in zoom back sai in dan goge shi. So like haka kaɗan na ciki guda biyu sun fito kamar mouse sai in goge sai in gora haka. Kun ga na mayar da shi kun ga ya riga da ya fito
ko da wani ya zo nan gaba zai zoom hoton ka zai tabbatar da yes ba wani abu. So by the time na gama wannan shine amfanin wannan white eyes and teeth din, kamar yacce na faɗa muku a wancan bidiyo din in kun gani akan yacce ake. Kun wancan bidiyon ban bude ido na ba amma gashi yanzu nayi. So by the time na gama wannan sai in hau kan layer na low 5 din still, sai in je filter, mun je camera raw filter shi ma still. Idan na je camera raw filter sai in dauko filter da na ga yayi min zan saka shi kawai sai in apply aiki na in gama fito da shi. So dama main aikin shi ne yace na ce zan nuna muku amfani da white eyes and teeth a action ne yace aka amfani da shi. So yanzu raw filter muke jira yace zai buɗo mana saboda mun yi amfani da action mun yi aiki shi za ku ga tana dan loading. So bari mu jira shi ya buɗo mana. To alhamdulillah camera raw filter mu ya fito. So kamar yacce na ga muku ina da preset ina da nake amfani da shi, zan zo na so ga gun nan zan danna preset sai in je load settings ina ba tare da bata lokaci ba, na je na create wancan filters din da sauransu. So zan duba a cikin filters din da nake da shi, a cikin ina da wani filter Lagos ne ko wane ne na sa mashi suna. So bari in sa NFT a wannan din magani ya zai yi mana yace zai ba mu color din. So if ya yi min I can go with it, in bai mun ba zan iya canja wani filter din. So yanzu zan jira ni in ga yadda za ta apply da kanta color din. So akwai colors da yawa na outdoor, indoor da sauransu duka a so kun ga wannan filter ya fail gaba daya. So zan tafi sai in duba like bayan duba AK black nan su ne yawanci favorite filters din da na fa amfani da su suke bani hoto na ta nake so yawa. So kun kama wannan filter din like zai yi min, so amma bari in ƙara duba wani filter a ciki. AK black na sa su bayan try abba mu gani, bari ga abba me ta ban. So abba ido na bai yi kyau ba, so I'll go with the AK black din sai in dawo shi. So by the time na shiga AK black din nan zai bani, so kun gani ya bani. Bari mu ga before and after. So kun ga before and after, ga before dina ga after ina. So idan I'm okay with it zan je okay ya tauna a baya. So idan jira ne filter na ya gama hawa ya ciki. So amma idan kai kana so ka yi editing filter ka akwai yacce za ka yi. In ka shiga camera raw filter za ka je saturation, luminance da sauransu dai duka, amount da CDS duka ka gyara su ka taba. So amma dama wani yana yin capture one kafin ya fara editing da Photoshop, wani kuma directly to Photoshop yake kawa da karo file ɗinsa kenan zai kawo aiki sa. To kun ga yanzu filter na yi, so amma jan yayi yawa. So zan duba shi sai in rage like yanzu zan je opacity na filter na zan fara like sai dan rage shi, za ku ga yana raguwa yawwa. So kama haka kun ga hoto na kaman yaka. So in yayi sai yanzu background sai in right click sai in match visibility, na haɗe komai na kulle shi. Yanzu da na match visibility komai na zai kulle a nan gun agun layers na ya zama na ya kulle ya yi komai. So if ruwana ne in ƙara logo, in ina son in my opinion in ƙara logo, in sa wani abin da kuma kun ga yanzu zan iya amfani da object. Kun ga fuska na tabbata yayi ja ne, yayi ja. So anan zan iya rage yacce muka bayani a baya. Zan iya zuwa nan gun in yi selecting object selection, zan yi quick selection wannan in duba. So sai in dawo a minus yake, bari mu mayar da shi plus. So saboda computer ne yana dan looking. So like yanzu barin adin kun ga haka sai yanzu in ƙara jawo shi yacce nake so. To gashi ya gama jawo min ya haɗe min inda nake so fuska na. Zan zo image kenan yacce na fara muku a baya, sai yanzu adjustment sai in do selective color. So at the time na zo selective color zan dan taba fuska na jayi, so zan mayar da shi ya dan yi dan fari haka ya ƙara fari. So kun gani yanzu, so bari ku ga, so kun gani da fuskan yayi ja a 0, kun ga zan iya ƙara shi ja haka, in ƙara shi ja. So amma ja da ma yi already sai in dan rage shi in ƙara masa fari haka. So kun gani sai in zo black shi ma sai in rage ba fuskan baki yacce na gaje mun, sai dan ƙara masa kaɗan nan fading in ya to yacce nake so. So like idan ne haka za ku gani, so red din nan zan dan ƙaro saboda black da yellow dai anan zaka sai ta kallon ka da kake so fuskan ka yi. So kun ga na tabbatar da yanzu komai yayi mun. So da na yi sai yanzu nan gun select sai in deselecting wannan gun da na highlighting, zan yi deselect sai in ƙara zuwa image sai in zuwa adjustment sai brightness and contrast sai in kai shi 15. Brightness in kawai za ka ƙara 15, hoton gaba ɗaya ka ƙara masa sai kenan 15, kai ya wuce 15, ƙasa da 15 ne, daga 10 zuwa 15 na kai selecting wanda yake so. By the time na yi okay na tabbatar aiki na yi sai yanzu export Ctrl Shift M ko kuma yanzu nan
sai export for legacy alt shift control s kenan. So sai jira, idan na jira shi zai kawo min ya nuna maka yace zaka exporting a gaba. So in kana so ka sa logo zaka iya sa logon kamfanin ka, dan ba logon kamfanin ka kake so ba zaka iya sa a logon wani abu. So sai ka zo nan dama format din png 24 na ce muku, sai nan ku sa mashi 2000 shikenan. idan ka sa sai kai save ka kai shi folder da kake so kai adin hoton ka kai yi save ma a ciki. So by the time ka gama yi save a ga hoton ka successful sai ka tura, idan wasu kake tura client ne da kai ko customers in ka sai ka tura masu hoton su ka ba su as document. So yanzu zan kai shi inda nake so desktop in yi save. So by the time ne save na san ya tafi min desktop, automatic zai closing wannan grid din nawa. So zai closing mu, da ya closing za ku gani, bari nuna maku before din shi da kuma after na shi kan shi hoton. So yanzu bari ku ga like tun da ya closing zan iya zuwa like duba folder din before and after din. So computer ne, so bari ku ga hoton actual hoton da kuma shi kan shi edited wannan. So gashi na dropping wannan din a matsayin embedded, place embedded. So da ya shigo za ku gan shi. So alhamdulillah kun ga hoton, kun ga before din, so kun ga kuma after din, ga wanda ne editing ga wanda ban editing ba. So kun ga the difference is very clear. Bari mu matsar da wannan din ku gani, za ku ga difference is very clear gashi nan. So haka ake editing hoto dai insha Allah. Na tabbata kowa ya gane. Sunana Sadiq Abdullahi, anan zan tsaya daga United Digital Services da kuma program din nan namu na Sadiq. Sai Allah ya dama video na gaba. Nagode.